Good morning to everybody. Here, the sex determination, to explain the sex determination, number of scientists conducted the many experiments. They proposed the three types of theory. Those are the chromosomal theory of the sex determination. Second one is known as the genic balance theory of the sex determination. Third one is the haplodiploidy method type of sex determination. All these three types of sex method will explain the sex determination in the all the organisms or animals. Here let us see the continuation of our topic. The first method is known as the chromosomal theory of the sex determination. What is meant by chromosomal theory of the sex determination? The process of sex determination by the allosomes is known as the chromosomal theory of the sex determination. Here what is meant by allosomes or sex chromosomes? As we know that one, in the most of the organisms, they are having the distinct number of the chromosomes. The chromosomes of the animals are classified into two types. The chromosomes of the animals are classified into two types. Those are the autosomes, and second one is known as the allosomes or sex chromosomes. Autosomes and second one is known as the allosomes or sex chromosomes. What is meant by allosomes or sex chromosomes? The chromosomes, a pair of chromosomes that determinates the sex of the animal are known as the allosomes or sex chromosomes. Other than the allosomes or sex chromosomes are known as the autosomes. Here, if we take the one example for the human beings, I will give the one brief introduction about the human beings. Human beings are having the 46 or 23 pairs of chromosomes. Out of 46 or 23 pairs of chromosomes, 44 chromosomes are known as the autosomes, which are having the autogenes, which regulates the all the physical characters of the human being. Remaining one pair of chromosomes are known as the, other than the autosomes are known as one pair of chromosomes, are two chromosomes are known as the sex chromosomes or allosomes. Here in the female human beings, they are having the two sex chromosomes. Those are known as the X and X chromosomes. The X and X, one pair of X chromosomes will determine the femaleness of the female human being. At the same time, in the what about the male? Males are having the 44 or 22 pairs of the autosomes. One pair of sex chromosomes are there. Those are the X and Y chromosomes. The Y chromosomes will determine the maleness of the male human being. Do you know that one? The Y chromosome is responsible for the maleness. Generally, the male Y chromosome is having the less number of the genes. It is having the less number of the genes. By this process, the organisms which are having the distinct number of the chromosomes are classified into two types. Those are the autosomes and second one is known as the allosomes or sex chromosomes. The process of sex determination by the allosomes is known as the chromosomal theory of the sex determination. As we know that one, generally the sex is determined by the fertilization only through the sexual reproduction. Through the sexual reproduction only, the parents will share the sum of the chromosomes and in addition to the chromosomes and genes to their offsprings. The chromosomes, as we know that one, chromosomes are the carriers of the genetic information. Yeah, the chromosomes are which are present in the parents will be shared to the offsprings through the sexual reproduction during the fertilization. By this process, the allosomes plays an important role in the sex determination of the most of the animals. The process of sex determination by the allosomes is known as the chromosomal theory of the sex determination. In this one, we have to know about the two terms. What is that one? Heterogamety and homogamety. What is meant by heterogamety? Heterogamety means the organism which produces the dissimilar gametes is known as the heterogamety. Next, what is meant by homogamety? Homogamety means the animal or any organism which have the similar number of the chromosomes or
chromosomes is known as the homogamous animal. That homogamous animal will produce the similar type of gametes. That produces the similar type of gametes. I will give the one example for this one, homogamity and heterogamity. Once again, we will take the example for the Homo sapiens or human being. In the female human being, we are having the 44 autosomes and one pair of XX chromosomes. This female human being produces the similar type of gamete. Means in the each ovum, it has 22 autosomes and one X chromosome. If we take the any type of ovum, it has only one X chromosome. Means it produces all the ova are having the similar type of X chromosome. That type of gamete is known as the homogamety. What is meant by heterogamety? Yeah, if we take the example of the male human being is having the one X chromosome and Y chromosome. Yeah, during the spermatogenesis, the male will produce the two different types of sperms. Those sperms, 50% of these sperms are having the X type of chromosome with autosomes, and 50% of these sperms are having the Y type of chromosome with autosomes. That type of human being animal is known as the heterogamety. So the sex of the young ones are always determined by the fertilization only. This is about the chromosomal theory of the sex determination. ఈ రోజు నా టాపిక్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో జెనెటిక్స్ లో పార్ట్ 6 లో ఉన్నామండి. సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లేదా లింగ నిర్ధారణ. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్ లో కొంత డిస్కస్ చేశాము. ఈ లింగ నిర్ధారణ గురించి టాపిక్ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. లింగ నిర్ధారణ అంటే ఏమిటి? లింగ నిర్ధారణ అనేటటువంటి విషయము చాలా సంవత్సరాల నుంచి సైంటిస్టులకు ఇది ఒక పజిలింగ్ క్వశ్చన్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు అంటే జనరల్ గా ఇది లింగ నిర్ధారణ అనేటటువంటిది అనేక రకాలైనటువంటి క్రోమోజోమ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే అనేక రకాలైన ఫ్యాక్టర్స్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను, తాబేళ్ల వంటి జంతువులను తీసుకుంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది టెంపరేచర్ ద సెక్స్ విల్ బి డిటర్మినేటెడ్ ఇన్ ది టర్టిల్స్ లైక్ యానిమల్స్. అంటే తాబేళ్లలో టెంపరేచర్ ని బట్టి, అంటే వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి ఉష్ణోగ్రతను బట్టి సెక్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఆడ మగ జీవుల అనేటటువంటి తేడా ఆ యొక్క క్రోమోజోములతో పాటుగా టెంపరేచర్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ పజిలింగ్ క్వశ్చన్ టు ది ఆల్ ద సైంటిస్ట్. ఓకే, ఈ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లేదా లింగ నిర్ధారణ అనేటటువంటి పద్ధతిలో గురించి వివరించడానికి మనకి 3 రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఒకటి క్రోమోజోమల్ థియరీ ద్వారా లింగ నిర్ధారించటం, 2 జీనిక్ బ్యాలెన్స్, జన్యు సమతుల్య సిద్ధాంతము అంటాము. జన్యు సమతుల్య సిద్ధాంతము. మూడవది హ్యాప్లోడిప్లాయిడీ అంటే హ్యాప్లోడిప్లాయిడీని తెలుగులో కూడా అలాగే అంటాము. ఏక మరియు ద్విలింగ సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఈ హ్యాప్లోడిప్లాయిడీని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక మొదటగా మనము లింగ నిర్ధారణని క్రోమోజోమల్ థియరీ అంటే క్రోమోజోముల ఆధారంగా లింగాన్ని ఎలా నిర్ధారిస్తామనే సిద్ధాంతాన్ని పరిశీలించి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అనంటే, సాధారణంగా ఈ రకమైన లింగ నిర్ధారణలో మనకు సెక్స్ క్రోమోజోములు లేదా లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి అలోజోమ్స్ అనేటటువంటివి లింగాన్ని నిర్ధారించడానికి, లింగ నిర్ధారణ కోసం ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. ఈ లింగాన్ని నిర్ధారించేటప్పుడు సెక్స్ క్రోమోజోములు ఉపయోగపడతాయని చెప్తున్నటువంటి ఈ సిద్ధాంతంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అనంటే, ప్రతి జీవిలో కూడా ఒక నిర్దిష్ట సంఖ్యలో క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఈ నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి ఆటోజోములు, 2 అల్లోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఒకటి ఆటోజోములు అని పిలుస్తాము, రెండవది అల్లోజోములు అని పిలుస్తాం. ఈ ఆటోజోమ్స్ నే మనము సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఏవైతే జీవులలో లింగాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయో ఒక జత క్రోమోజోములు, వాటిని అల్లోజోమ్స్ లేదా సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఏ క్రోమోజోముల ద్వారా అయితే లింగము నిర్ధారించబడుతుందో దాన్ని అల్లోజోమ్స్ లేదా సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ కాకుండా మిగిలిన వాటిని ఆటోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. సాధారణంగా ఈ ఆటోజోమ్స్ అనేటటువంటి వాటి పైన ఉండేటటువంటి జన్యువులు ఈ జీవుల యొక్క సాధారణమైనటువంటి శారీరక లక్షణాలను
నిర్దేశించటానికి అంటే వాటిని ఏర్పరచడానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మానవుని యొక్క లింగ నిర్ధారణ పటంని గీచాము. దీనిలో మనం చూసినట్లయితే మానవుని లోపల 23 జతల క్రోమోజోములు లేదా 46 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. 23 జతలు అంటే డబల్ అంటే 46. ఈ 23 జతలు లేదా 46 క్రోమోజోముల్లో స్త్రీ జీవిలో అయినట్లయితే ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉంటాయండి? 44 ఆటోజోములు. అవందరికీ కామన్ గా ఉంటాయి, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా. 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి, వీటితోటే వస్తుంది. ఈ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములనే మనం సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ లేదా అలోజోమ్స్ అని పిలుస్తాము. ఇక పురుషుల్లో చూసినట్లయితే మనకి ఆటోజోమ్స్ సమానంగా ఉంటాయని చెప్పాను. 22 జతలు లేదా 44 ఆటోజోములు ఉంటాయి. ఒక ఎక్స్ మరియు ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. ఒక ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోజోములు పురుష జీవిలో ఉండేటటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోములు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది, ఈ ఆటోజోమ్స్ మొత్తం 46లో 44 ఆటోజోమ్స్ అనేటటువంటివి వేరుగా ఉన్నాయి. 44ను ఆటోజోమ్స్ అంటున్నాము. స్త్రీ జీవిలో స్త్రీతత్వం ఏర్పడటానికి కారణమైనటువంటి ఒక జత ఎక్స్ క్రోమోజోములు, పురుష జీవిలో పురుషతత్వం ఏర్పడటానికి కారణమైన ఒక ఎక్స్ మరియు వై క్రోమోజోములనే సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. ద వన్ పైర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ డిటర్మినేట్స్ ది సెక్స్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ది అలోజోమ్స్. ఈ ఒక్క జత క్రోమోజోముల ద్వారా మాత్రమే సెక్స్ అనేది నిర్ధారించబడుతుంది, లింగం అనేది నిర్ధారించబడుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే అలోజోమ్స్ లేదా సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటున్నాం. ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ద్వారా జరిగే లింగ నిర్ధారణనే మనం ఈ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏంటి అంటే హెటిరోగామెటీ, హోమోగామెటీ, సమయుగ్మజత, విషమయుగ్మజత, బీజత అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హోమోగామెటీ అంటే సమ బీజత అనే పదానిగా మనం తెలుస్తాం. సమబీజ ఉత్పాదక జీవి అని అర్థం హోమోగామెటీ. విషమ బీజ ఉత్పాదకతని హెటరోగామెటీ అని పిలుస్తాం. హోమోగామెటీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నే మళ్ళీ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాను, స్త్రీ పురుష జీవులను. సమబీజత లక్షణము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్త్రీ జీవిని మనం తీసుకున్నట్లయితే మానవునిలో ఉండేటటువంటి 46 క్రోమోజోముల్లో స్త్రీ జీవిలో 44 ఆటోజోములు, 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటున్నాయి. ఈ స్త్రీ జీవి ఓవులేషన్ అంటే అండోత్పాదన జరిగేటప్పుడు స్త్రీ జీవి నుంచి అండాలు చాలా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ప్రతి అండంలో కూడా ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏ అండాన్ని తీసుకున్నా సరే ఇది ఉత్పత్తి చేసే ప్రతి అండంలో కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోము ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒకే రకానికి చెందినటువంటి బీజ కణాలను ఏర్పరిచేటటువంటి విషయాన్ని సమబీజత లేదా హోమోగామెటీ అని పిలవటం జరుగుతుంది. అదే విషమ బీజత లేదా హెటరోగామెటీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, పురుష జీవిని తీసుకుంటే పురుషుడు శుక్రకణ ఉత్పాదన చేసేటప్పుడు మనకి 2 రకాలైనటువంటి శుక్రకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాడు. 50% శుక్రకణాలలో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, 50% శుక్రకణాలలో వై క్రోమోజోము ఉంటుంది. ఇక్కడ అండాలు తీసుకుంటే ఏ అండంలోనైనా ఒకే రకంగా ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుందండి, ఏ అండాన్ని తీసుకున్నా. కానీ పురుషుల్లో మనం చూసినట్లయితే 2 రకాలైనటువంటి శుక్రకణాలు శుక్రకణోత్పాదనలో ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. దీన్ని విషమ బీజత లేదా హెటరోగామెటీ అంటాం. ద యానిమల్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది డిసిమిలర్ గ్యామెట్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది heterogamy. The animal which produces the similar gamete is known as the homogamy. ఒకే రకమైన బీజ కణాలను క్రోమోజోములను కలిగి ఉన్న బీజ కణాలను ఏర్పరిచే వాటినేమో సమబీజత అంటాము. విషమ బీజత అంటేనేమో వివిధ 2 రకాలకు చెందినటువంటి బీజ కణాలను అంటే క్రోమోజోములను కలిగిన బీజ కణాలు ఉత్పత్తి చేసే వాటిని మనం విషమ బీజత అంటాం. ఇక్కడ సాధారణంగా క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో సెక్స్ లేదా లింగ నిర్ధారణ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. అంటే స్త్రీ పురుష జీవుల మధ్య కలయిక జరిగినప్పుడు, స్త్రీ జీవిలో ఫలదీకరణం జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఈ లింగ నిర్ధారణ అనేది అంటే అండము శుక్రకణంతో ఫలదీకరించబడినప్పుడు లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుంది. సాధారణంగా మనకు అభివృద్ధి చెందిన సకశేరుకాలన్నింటిలో కూడా అత్యధికంగా జరిగేటటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. ఈ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో ఫలదీకరణ సమయంలో లింగ నిర్ధారణ అనేది జరుగుతుందని తెలియజేయటం జరిగింది. ఓకే, here let us see the continuation of our topic. Here if you see the
The process of sex determination by the allosomes is called as the chromosomal theory of the sex determination. Again, this chromosomal theory of the sex determination is two types. One is the male heterogamety and second one is known as the female heterogamety. Yeah, it is not there. Okay, first one is known as the male heterogamety. In the male heterogamety, we can see again it is classified into two types. One is the XX X0 type. Second one is known as the XX and XY method. Yeah, the chromosomal theory of sex determination is classified into two types. One is the male heterogamety. Second one is the female heterogamety. Now we will discuss about the male heterogamety. In this male heterogamety is also classified into two types. That is the XX and X0 type. Second one is known as the XX and XY method. Let us see what is male heterogamety. Yeah, what is meant by male heterogamety means the male heterogamety means the animals which are having the two different types of chromosomes or should be belongs to the male. Those males will produce the two different types of sperms. Means always males are heterogamete, shows the heterogamety. Males will produce the two different types of gametes. Those gametes will help in the determination of the sex during the fertilization. That is known as the male heterogamety. This male heterogamety is again classified into two types. One is the XX and X0 method. Second one is known as the XX and XY method. Let us see the first type of male heterogamety. Here if you see the first type is known as the XX and X0 type of method. Generally this XX and X0 type of method can be observed in the animals like the bugs, grasshoppers and cockroaches. Here the sex determination of in these animals will be determined by this method. That is the XX and X0 type method. It is known as male heterogamety. Male heterogamety means male will produce the two types of gametes. Means the sperms will produce by the males always are having the two different types of gametes. Okay, two different types of chromosomes. Okay, here if you see the example for this one, grasshopper is the best example for this one. This was observed by the great scientist who was known as McClung. Here, if you see the karyotype of this female grasshopper, the female grasshopper karyotype is AAXX. Means XX means it has two similar type of X chromosomes. Two similar type means X and X chromosomes. Okay, if you see the male karyotype, male is having the only one X chromosome. Only one X chromosome. Another chromosome is absent. Okay, the karyotype of the male is known as the AA and X0. So, this is about the XX and X0 type of the karyotype of the female and male. Here, if you see the female, generally this female produces during the oogenesis, it produces the number of ova. If you take any ovum, in the ova, each ovum, only one X chromosome is present. Means it is a homogamety female. Means it produces the similar gametes. The gametes or ova are having the only one type of chromosome, that is known as the X chromosome. That is known as the X chromosome. What about the male? Yeah, if we see the male, during the spermatogenesis, the male will always produce the two types of chromosomes. Two types of sperms. 50% of these sperms are having the X chromosome with in addition to the autosomes, and 50% of the sperms are not having any sex chromosome. Means without sex chromosome. 50% with the X chromosome and 50% sperms without X chromosome. So here we can see the two types of gametes with 50% with X chromosome and another 50% without X chromosome. Yeah, if this ovum is fertilized by this type of sperm,
the offspring will be, the karyotype of the offspring will be AAXX. AAXX is known as the female. Next one, if this ovum is fertilized by this type of sperm, the karyotype of the male offspring will be AAX0. AAX0 means male. AAX0 means male. Means the sex of the offspring always depends upon the type of sperm that fertilizes the ovum. The sex of the offspring is always depends upon the sperm that fertilizes the ovum. This is known as the XX and X0 type of sex determination. Male heterogamety sex determination. This is the best example for our XX and X0 type of method. Okay. ఇక సెక్స్ లింగ నిర్ధారణలో మనము పరిశీలించి చూసినట్లయితే పురుష విషమ సంయోగ బీజత సిద్ధాంతం అనేది లింగ నిర్ధారణ వివరించడానికి 3 థియరీలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, జన్యుత సమతుల్య సిద్ధాంతము, హ్యాప్లోడిప్లాయిడ్ సిద్ధాంతం 3. ఇప్పుడు మొదటగా ఏమంటున్నాము, క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో మనము పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది మళ్ళీ 2 పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది. ఒకటి పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి, పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతిలో, మరియు స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి. ఇది పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి, విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి. రెండవది స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి, అది ఇక్కడ రాయలేదండి, ఉన్నది. ఈ పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతిలో పురుషుడు అనేటటువంటి వ్యక్తి విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతిలో ప్రవర్తిస్తారు. అంటే 2 రకాలైనటువంటి ఏమంటారు స్పర్మ్స్ లేదా బీజ కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి మళ్ళీ 2 రకాల పద్ధతిలో జరుగుతుంది. ఒకటి XX X0 పద్ధతి, రెండవది XX అండ్ XY పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మొదటగా XX X0 పద్ధతిలో మనము పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతిని పరిశీలించి చూద్దాం. ఈ XX అండ్ X0 పద్ధతి అనేది బగ్స్ అంటే చిన్న చిన్న నల్లులు, గ్రాసోపర్స్, మిడతలు మరియు బొద్దింకల వంటి జంతువుల్లో జరిగేటటువంటి లింగ నిర్ధారణ. ఈ లింగ నిర్ధారణ మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్త్రీజీవి యొక్క క్యారియోటైప్ చూసినట్లయితే AAXX గా ఉంటుందండి. అలాగే పురుష జీవిని చూసినట్లయితే AAX0 గా ఉంటుంది. అంటే స్త్రీజీవి నుంచి వచ్చేటటువంటి అన్ని అండాలు ఒకే రకంగా ఉంటాయి. పురుషుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి శుక్ర కణాలే 2 రకాలుగా ఉంటున్నాయి. ఈ శుక్ర కణాల్లో 50% AX కలిగినటువంటి అంటే ఒక X క్రోమోజోమ్ కలిగినటువంటి శుక్ర కణాలు ఉంటాయి. మిగతా 50% శుక్ర కణాల్లో X క్రోమోజోమ్ అనేది ఉండదు. అంటే పురుషుడి నుంచి శుక్ర కణోత్పాదన జరుగుతున్నప్పుడు ఉండేటటువంటి శుక్ర కణాలు 2 రకాలుగా ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి అని పిలవటం జరిగింది. దీనిలో ఒక X క్రోమోజోమ్ ద్వారా లింగ నిర్ధారణ చేసేటటువంటి పద్ధతినే మనం XX X0 పద్ధతిలో పరిగణించటం జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతిలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మిడతలు మరియు కాక్రోచెస్ వంటి జంతువుల్లో జరుగుతున్నాయి. స్త్రీజీవి నుంచి అండాలు ఉత్పత్తి అయ్యేటప్పుడు అన్ని అండాల్లో ఒక X క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండాల్లో తేడాలు అనేవి ఏమీ లేవు. పురుషుల్లో శుక్ర కణాలు ఏర్పడేటప్పుడు 2 రకాలైనటువంటి శుక్ర కణాలు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ అండము ఈ శుక్ర కణంతో ఫలదీకరించబడితే అప్పుడు దాని యొక్క క్యారియోటైప్ AAXX అవుతుంది. అంటే 2 X క్రోమోజోములు ఉన్నాయి కాబట్టి స్త్రీజీవి. ఈ అండం ఈ శుక్ర కణంతో ఫలదీకరించబడితే AAX0 అంటే ఒకే X క్రోమోజోమ్ ఉన్నది కాబట్టి పురుష జీవి. అంటే ఇక్కడ పుట్టబోయేటటువంటిది ఆడ మగ అనేటటువంటి లింగ నిర్ధారణ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అండముని ఫలదీకరించేటటువంటి శుక్రకణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అండము ఏ శుక్రకణంతో ఈ శుక్రకణంతో ఫలదీకరించబడితేనేమో స్త్రీజీవైంది, ఈ శుక్రకణంతో ఫలదీకరించబడితేనేమో పురుష జీవైంది. అంటే ఎక్కడా కూడా అండములో క్రోమోజోములు ఒకే రకమైనవి ఉన్నాయి, శుక్రకణంలోనే తేడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అండాన్ని ఫలదీకరించే శుక్రకణాన్ని బట్టి లింగ నిర్ధారణ అనేది జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతిని XX X0 పద్ధతిగా పరిగణిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ let us see the continuation of our topic. Male heterogamety is in the male heterogamety the male will produce a dissimilar type of gametes. Yeah, this male heterogamety is classified into 2 types. Those are known as the XX X0 and XX and XY method. Yeah, let us see the continuation of our XX and XY method. This XX and XY method is also known as the it also explains the sex determination in the human beings. Best example for the XX and XY type of method will be seen in the human beings and Drosophila.
Drosophila melanogaster is commonly known as the fruit fly. Yeah, if we see the XX and XY type of sex determination, which is common in the human beings and Drosophila, as we know that one female human being karyotype is the 44 and XX, and male human being karyotype is the 44 and XY. Means we are having the two types of chromosomes. Those are the autosomes and allosomes are sex chromosomes. The allosomes means female are having the one pair of X chromosomes or two X chromosomes. The X chromosomes of these X chromosomes will determine the sex of the female. At the same time, X and Y chromosomes will determine the sex of the male. So, one pair of these allosomes or sex chromosomes will determine the sex of the human beings or Drosophila. That's why it is known as the chromosomal theory of the sex determination. Here, we see the female during the oogenesis, it will produce the similar type of ova. Similar type of ova means, here if we take any type of ova, it has 22 pairs of the autosomes and only one pair of X chromosome. One X chromosome is present. Like this, it produces the numerous, every month it produces the only one ovum. Each ovum has 22 autosomes, 22 pairs of autosomes and one X chromosome is present. What about the male? Male is known as the heterogamety male. Heterogamety male means he produces during the spermatogenesis. During the spermatogenesis, he produces the two types of sperms. 50% of the sperms are having the 22 pairs of 22 pairs of autosomes and with one X chromosome, and remaining 50% of the sperms are having the 22 pairs of autosomes with Y chromosome. Yeah, if you see during the fertilization, if this ovum is fertilized by the sperm, the offspring will be female. The karyotype of the offspring will be always 22 plus 22, 44. X plus X, XX. XX means it indicates the female human being. Yeah, if this ovum fertilized by the sperm, the offspring will be, the karyotype of the offspring will be 44 and XY. The sperm is having the Y chromosome. Y chromosome determines the maleness of the human being. So, the karyotype of the human being is the 44 and XY. XY indicates the maleness of the human being. So, generally, this is known as the best example for the male heterogamety, XX and XY method. Generally, the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. Means the sperm will always determine the sex of the offspring. Means this ova always it is having the only similar type of chromosome that is known as the X chromosome. If this X chromosome, this ovum is fertilized by the X sperm, this sperm, it will becomes into a female human being. If this ovum will be fertilized by this sperm, which is having the Y chromosome, that will becomes into a male human being. So, the genetic makeup of the sperm always determines the sex of the child. At the same time, in each pregnancy, there is always 50% probability of either male or female child. So, this is about the XX and XY type of sex determination in the chromosomal theory of the sex determination. Okay. ఈ విధంగా సెక్స్ లింగ నిర్ధారణలో మనము మేల్ హెటెరోగామెటీ పురుష విషమ సంయోగ బీజ సిద్ధాంతంలో మనం XX X0 పద్ధతిని చూసేసిన తర్వాత రెండవ పద్ధతి XX XY మెథడ్ ని చూస్తున్నాము. ఈ XX అండ్ XY మెథడ్ ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ పద్ధతిలో
లింగ నిర్ధారణ మానవుల్లోను మరియు డ్రోసోఫిలాలోను జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతిలో జరిగే లింగ నిర్ధారణ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మానవుని తీసుకుంటున్నామండి. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, మానవునిలో మనం 2 రకాలైన క్రోమోజోములను చూస్తాము. మానవుల్లో 23 జతలు లేదా 46 క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఈ 23 జతలు లేదా 46 క్రోమోజోముల్లో స్త్రీజీవిలో 44 క్రోమోజోములు మరియు ఒక జత XX క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఈ 44 క్రోమోజోములు మరియు XX క్రోమోజోముల ద్వారా మాత్రమే XX క్రోమోజోముల ద్వారా మాత్రమే స్త్రీజీవి యొక్క స్త్రీతత్వం అనేది నిర్ధారించబడుతుంది, లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుంది. ఈ 44 క్రోమోజోముల ఆటోజోములతో పాటు ఒక X ఒక Y ఉంటే పురుషజీవిగా పరిగణిస్తాం. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, Y క్రోమోజోమ్ పైన పురుషత్వాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి జన్యువులు ఉంటాయి. అవి కూడా చాలా తక్కువ జన్యువులు ఉండేటటువంటి క్రోమోజోము Y క్రోమోజోమ్. ఈ విధంగా అండ ఉత్పాదన జరిగేటప్పుడు స్త్రీజీవి నుంచి వచ్చే అండాలన్నీ ఒకే రకమైనటువంటి క్రోమోజోములను కలిగి ఉంటాయి. ఏ అండాన్ని తీసుకున్నా సరే మనకి 22 ఆటోజోములు, ఒక X క్రోమోజోమ్ మాత్రమే కనపడుతుంది. అంటే ఇది హోమోగామెటీ అంటే ఒకే రకమైనటువంటి బీజ కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఓకే, ఇదే విధంగా పురుష జీవిని మనం చూసినట్లయితే దీని నుంచి 2 రకాలైనటువంటి శుక్ర కణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ 2 రకాల శుక్ర కణాల్లో 50% శుక్ర కణాల్లో X క్రోమోజోమ్, 50% శుక్ర కణాల్లో Y క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. ఈ అండము ఈ శుక్ర కణంతో ఫలదీకరించబడితే స్త్రీజీవి 44 XX, ఈ అండము ఈ శుక్ర కణంతో ఫలదీకరించబడితే 44 XY తోటి పురుష జీవి అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ పుట్టబోయే బిడ్డ ఆడ మగ అనేటటువంటిది నిర్ధారించేది ఎవరు అంటే ఈ అండాన్ని ఫలదీకరించేటటువంటి శుక్ర కణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. X క్రోమోజోమ్ కలిగి ఉన్నటువంటి శుక్ర కణము అండాన్ని, X క్రోమోజోమ్ కలిగిన అండాన్ని ఫలదీకరిస్తే స్త్రీజీవి, X క్రోమోజోమ్ కలిగి ఉన్న అండాన్ని Y క్రోమోజోమ్ కలిగిన శుక్ర కణము ఫలదీకరిస్తే పురుష జీవి అనేది ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా లింగ నిర్ధారణ ఉంటుంది.